this next question. Why is child marriage still acceptable in states and the past? Dr. Halim, I think it's a very unique position for you kerana you baru cakap tentang, some things that work in Kelantan might not work in Selangor, and you are the Selangor head chief of PAS, and this is a policy that I think kebanyakan Selangorians will probably reject lah kan? I think this issue has been mungkin orang matang, matured. I think the numbers have become reduced. Tak jauh, tak banyak lah. I think very few. Ada berlaku, tapi saya rasa because of community of understanding, mungkin dah matang, kemudian dah bekerja, dan mungkin suasana politik, suasana ekonomi pun telah stabil. This is the principle that we also agree that we must try our best to give opportunity for the people. Orang kata dipanggil menjaga kemaslahatan. Maksud dia macam tadi lah. Kalau budak itu masih bawah umur dan tidak matang, kenapa nak kahwin? Saya berpandangan begitu. So inilah peluang yang saya kata setiap orang kena fight for this. Of course, dia akan melihatkan kalau akta di peringkat persekutuan boleh ubah, dia akan ubah lah, dia akan follow lah. Dan ini juga akan dibawa di peringkat, kalau undang-undang dia di bawah peringkat undang-undang agama ni, di bawah kuasa Majlis Agama Islam Selangor. So I hope that pihak mereka ni melakukan sesuatu perubahan yang segera lah. Kalau saya boleh peluang, kalau kais saya di Selangor, ini antara perkara yang kita beri keutamaan supaya benda ni lebih baik. Tidak ada, maksud tak baik, tak ada pun tak apa pun, okey je. Kahwin dah cukup, dah matang, dah dewasa, dan pada saya ini benda-benda yang sepatutnya menjadi suatu perjuangan kepada semua orang. Saya setuju dengan Zaki dalam perkara ini. So pada saya ini adalah perkara yang saya setuju untuk kita, orang kata istilah paling mudah, kita hapuskan supaya benda ni dapat lebih menjaga kematangan kemanusiaan. Pada saya bagi contoh, orang dulu kahwin 15 tahun. Tapi 15 tahun orang dulu tak sama dengan 15 tahun sekarang. Ya. 15 years orang dulu umur 20 tahun dulu mungkin anak dah 3 orang. Sekarang 20 tahun baru habis STPM baru nak belajar. So isu utama ialah isu tahap kematangan manusia itu berbeza. You tak boleh ukur satu standard kematangan. Contoh di Eropah mungkin umur standard dia 20 baru matang. Tak sama sebab matang itu dia bergantung kepada banyak faktor. Faktor persekitaran, faktor pendidikan, faktor latar belakang dan juga mungkin pengalaman hidup. Mungkin orang di Selangor mungkin matang dia mungkin umur dia dah 15 years dah matang dah. Matang maksud dia matang, maksud dia mature, dia nak buat keputusan. Tapi dia tak boleh standard kan kematangan yang budak daripada contoh di orang di Afrika. Mungkin dia dah umur 12 tahun tapi dia dah lalu hidup susah. Dia dah macam dia mesti strong. So pada saya faktor ini perlu diambil kira dalam kita menentukan tahap. Sebab tu kita standard kita sekarang standard daripada WHO. Itu parameter yang perlu kita jadikan benchmarking lah. So patut ikut ke tak patut ikut standard tu? Kalau itu dah standard kat Malaysia, follow je lah. Okay. You kena benchmark. So if the federal changes, you all will change lah. Pada saya ini isu-isu federal yang kena set. Sebab contoh macam tahap faktor anggaran kemiskinan, siapa tentukan? State tak tentukan. Federal tentukan. Tak perlu kajian pun. Jalan kalau betul itu fakta dia. Saya rasa tak ada isu jalan. Tapi that is your stand as a peribadi kan. Tapi untuk dari setakat parti, what is saya tak boleh cakap sebab saya tak bincang lagi. Nanti kalau tu mungkin saya akan bawa. Cakap pun tak boleh sebab polisi parti dia berbeza. So saya tak boleh cakap. My personal view, saya setuju. There was an opportunity, a very big opportunity for Malaysia to wipe out child marriage. Under who? The issue came up during when Dr. Wan Azizah was the Deputy Prime Minister and the Women's Minister, and Hannah Yeoh was her Deputy Minister. They had the chance to wipe out child marriage. What did they do? They lingered, and then the government fell and they lost that chance. So if the federal did not do it, why put it on PAS? Well, could you argue that federal didn't do it because, they thought they had 3 more years, then they eventually lost it? Yeah, but why wait 3 more years of how many more Perhaps child brides? in the first 2 years they had other priorities. I remember NGOs begged, women NGOs, social NGOs begged Kak Wan at that time, do it now. She said, we have to study. Okay. Maybe because they were studying what the northern states actually wanted. Yeah, but why study what the states want if you are for the benefits of women? And child marriage is not only in states under PAS. In Selangor also is very big in the rural areas. You walk into any Sharia courts, you will find underage youths asking for permission to marry. But it's just that there is this false understanding that a lot of it are happening in the states in PAS. It's also happening in Sarawak. It's also happening in Sabah. But why isn't the media playing that up? But that said, I also want to tell PAS, the women of PAS
have to do more. They have to speak up. They have to speak out about these kind of issues so that people don't see them as, women tied in polygamy, women tied in marrying early. But to be true to past, a lot of the women are graduates, so they wouldn't have been child brides. Terima kasih kerana menonton Siapa Makan Cili. Dan kalau korang ada siapa yang korang nak kita jemput ke show kita, sila tinggalkan di ruang komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe.